ক্লাস 8-এর স্টুডেন্টরা, আমি এর আগের দিনকে তোমাদের যেটা পড়িয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মহামারী থেকে পড়ানো শুরু করেছিলাম। মহামারীর প্রকারভেদ ছিল কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, প্লেগ, স্মল পক্স, কালাজ্বর, ডায়রিয়া, টিউবারক্লোসিস, যক্ষা, হেপাটাইটিস, এই অবধি আমি পড়িয়েছিলাম। আজকে পেজ নাম্বার 171, এইখানে রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু। এখান থেকে আমি পড়াবো। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ঘটিত ভয়াবহ শ্বাসরোগ, ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, হাঁচি, কাশি, কফের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। কোনো অসুস্থ মানুষের লক্ষণ আসার আগে থেকে শুরু করে অসুস্থ হবার পর পর্যন্ত এই রোগ কিন্তু সংক্রমিত হতে পারে। অর্থাৎ নিজে জানা বা বোঝার আগেই এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। ভয়াবহ জ্বর, ঘাম, কাঁপুনি, মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অত্যাধিক দুর্বলতা, বমি, ডায়রিয়া হলো এই রোগের লক্ষণ। তবে ভাইরাস ঘটিত রোগ হওয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা কাজ করতে পারে না। তবে এই রোগ হলে বাড়িতে থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিলে, প্রচুর পরিমাণ জলপান করলে রোগের কিছুটা উপশম হয়। এই রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশু, বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর্মীদের ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকরণের কথা বলেছেন। নানা ধরনের ফ্লু ঘটতে দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 2013 সালে ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত 254 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরপর আসছি এইডস, AIDS। গত 3 দশকে প্রায় 2.5 কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই ভয়াবহ মারণ রোগে। দায়ী ভাইরাসের নাম HIV, হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। এই ভাইরাসের আক্রমণে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অন্যান্য নানা রোগ জীবাণুর সংক্রমণে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়া, জ্বর, যন্ত্রণা, গলা ব্যথা থেকে শুরু করে দ্রুত ওজন হ্রাস পেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। রক্তের মাধ্যমে, দেহরসের মাধ্যমে, লালার মাধ্যমে দ্রুত সংক্রামিত হয় এই রোগ। এই রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। 2012 সালেই প্রায় 3,53,00,000 মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় খোঁজার পালা এখনো চলছে। এবার তোমরা তোমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা করে যে তালিকাটা পূরণ করবে, এই তালিকাটা কিন্তু আমাদের স্কুলেই পূরণ করতে হবে। অনলাইন ক্লাসে এইটাকে পূরণ করার কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া অসংক্রামক রোগ ঘটিত মহামারী, বেশ কিছু অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যান্সার, মানসিক অস্থিরতাও, মানসিক অসুস্থতাও মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনচর্চার অভাবে রোগগুলি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন ধরনের খাবারের অভ্যাস ও জীবনচর্চা আমাদের শরীরে কি কি অসুবিধা তৈরি করতে পারে তা আলোচনা করে দেখা যাক। কিন্তু এই খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনচর্চার সাথে সাথে আমাদের শরীরের যে পরিবর্তনগুলো আসতে পারে, আমাদের জীবনের যে পরিবর্তনগুলো আসতে পারে, সেগুলো এইভাবে আমরা অনলাইন ক্লাসে আলোচনা করব না। A quick overview of class 8 about the epidemic chapter, and today's discussion is about what is influenza. Influenza, commonly known as the flu, is a contagious respiratory illness caused by the influenza viruses. It affects the nose, throat, and sometimes the lungs, leading to mild to severe illness. Types of influenza. There are 4 main types of influenza viruses: A, B, C, and D. However, only types A and B are known to be cause seasonal flu epidemics. So here, influenza A, this type can infect both humans and animals. It is known for causing pandemics, which are global outbreaks of the disease. Examples included the H1N1 swine flu. Influenza B, this type mainly infects humans and is generally less severe than type A. It can cause seasonal outbreaks but not pandemics. Influenza C causes mild respiratory illness and is not considered a significant health threat. Influenza D primarily affects cattle and is not known to infect or cause illness in humans. So here are some symptoms of influenza. The flu shares
many symptoms with the common cold, but is usually more severe and comes on suddenly. Symptoms include high fever, chills and sweats, headache, muscle aches, fatigue and weakness, nasal congestion, sore throat, dry persistent cough. How influenza spreads? Now this is the matter. Actually, in your textbook, this detailed study on influenza is not there. So I thought that to teach you about it in details. Influenza spreads through droplets between people with flu, cough, sneeze or talk. These droplets can land in the mouths of or nose of people nearby. The flu can also spread by touching surfaces or objects that have the flu virus on them and then touching your mouth, nose or eyes. So how could you able to prevent influenza? Here are some keys ways to prevent the influenza. First of all, the vaccination. The flu vaccine is the best way to prevent influenza. It is recommended to get vaccinated every year because flu virus constantly change. Hygiene practice. Wash your hands regularly with the soap and water. Use alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available. Third, avoid close contact. Stay away from people who are sick. And if you are sick, keep your distance from others to protect them. Healthy habits. Maintain a healthy lifestyle to strengthen your immune system, including eating a balanced diet, getting regular exercise, and adequate sleep. How could you treat influenza? So, what is the treatment of influenza? Most people with the flu have mild illness and do not need medical care or antiviral drugs. However, some cases may require medical attention and treatment with antiviral drugs, which can lessen the symptoms and shorten the time you are sick. So first of all, rest. Get plenty of rest to help your body fight the infection. Secondly, hydration. Drink plenty of fluids to stay hydrated. Thirdly, medications. Over-the-counter medications can relieve symptoms, but always follow the guidance of a healthcare provider. So what is the conclusion of influenza? Influenza is a common but potentially serious illness. Understanding its symptoms, how it spreads and how to prevent it can help protect you and others from getting sick. Remember, good hygiene and annual vaccinations are your best defenses against the flu. So, stay informed, stay healthy, and take care of yourself and each other. Now we are going to discuss about AIDS. AIDS, AIDS, stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is a serious condition caused by the human immunodeficiency virus, which is called HIV. This virus attacks the body's immune system, making it difficult to fight off infections and diseases. So how HIV leads to AIDS, AIDS, means how HIV leads to AIDS. HIV infects and destroys important cells in the immune system called CD4 cells. Over time, as HIV kills more CD4 cells, the body becomes less able to combat infections and certain cancers. When the number of CD4 cells falls below a critical level, or when someone with HIV develops certain serious infections or cancers, they are diagnosed with AIDS. Transmission of HIV. How HIV is transmitted from one person to another person. HIV is transmitted through certain body fluids. First of all, bloods. Second, semen, rectal fluids. Fifth, breast milk. The most common ways HIV spread includes sharing needles or syringe from someone who has HIV, from mother to child during childbirth or breastfeeding if mother is HIV positive. Symptoms of HIV and AIDS. Early stage of HIV
which is acute HIV infection. The symptom is quite similar with flu. It is a flu-like symptoms: fever, headache, sore throat, then rash, then swollen lymph nodes. Now, it is a chronic HIV, which is clinical latency stage. HIV is still active but reproduces at very low levels. People may not have symptoms or get sick during this phase, which can last several years. Now, what are the symptoms of AIDS? Rapid weight loss, recurring fever or profuse night sweats, extreme and unexplained tiredness, prolonged swelling of the lymph glands in the armpits and groin or neck, diarrhea that lasts for more than a week, sores of the mouth, anus or genitals, pneumonia, memory loss, depression and other neurological disorders. Preventing HIV and AIDS. There is no cure of HIV or AIDS, but it can be prevented and managed with proper care. So first of all, avoid sharing needles. Do not share needles or syringe. Use only new sterile needles. Get tested. Regular testing and knowing your HIV status can help prevent the spread of the virus. Medication. For those at high risk, pre-exposure prophylaxis can reduce the chance of getting HIV. For those with HIV, antiretroviral therapy helps manage the virus. Treatment of HIV and AIDS. While there is no cure of HIV, it can be controlled with proper medical care. Antiretroviral therapy, ART, this involves taking a combination of HIV medicines every day. ART helps reduce the viral load in the body, maintain a healthy immune system, and prevent the progression to AIDS. Regular medical care. People with HIV should see their healthcare provider regularly to monitor their health and manage any other health conditions. Living with HIV or AIDS. Many people with HIV live long, healthy lives and with help of ART. It is important to maintain a healthy lifestyle, including eating a balanced diet, exercise regularly, avoiding tobacco, drugs, and excessive alcohol. So what is the conclusion? AIDS is a life-threatening condition caused by HIV which severely weakens the immune system. Understanding how HIV is transmitted, taking preventive measures, and seeking treatment early can help manage the virus and prevent the progression of AIDS. By staying informed and practicing safe behaviors, we can protect ourselves and others from HIV or AIDS. Remember, knowledge and awareness are key to prevention and management. Stay safe and healthy.